Pero na dunggan na to ang Bible nag-ingon nga we have our duty to God. So kita nga mga tao dili lang ta gipakatao aron nga mahimong tao, just to live and enjoy the life that God has given to us. But we have our obligation to, in response to the goodness of God, to be thankful and grateful to Him, especially sa to ang mga nakabuot o mga naabot sa kinabuhi. Dili unta kita mamahimong hakog, dili unta kita mamahimong dunot sa paghigugma sa kalibutan, tungod kay dili kita permanenteng mabuhi nining kalibutan. God is giving us the chance to see the world that He made Him perfectly to live the life that He has given. And that's what we have, and that's what we receive from Him. I hope nga muhatag isip balos ang kana nga klase nga pagbalos mao ang atong pagampo ug pagpasalamat ngadto kaniya. Tungod kay ato ang kinabuhi dili man kay kinabuhi lang para panamas-tamasan ang mga kinabuhi ug ang kanindot sa kalibutan nga gihimo sa Ginoo ni kanato, kung dili paghatag og balos pinaagi sa pagampo ug pagpasalamat sa Dios. We have our duty to God, being a person of God, a person of God who is willing to sacrifice ourselves for others by serving them, not thoroughly serving, like just putting some what kind of things that you can give, but of a sacrifice that is you are capable of giving, like sa mga nasa lagyo, hindi ka makahatag financially, you can offer them a prayer, you can offer them a good reputation to the person who give help and favor to you. Spread it to others that he or she is good. That's a great help and that's a great service. Do not be jealous to what others have achieved. Be thankful of being who you are, because life is not a plain fear. Life is different, and the difference of life must be absorbed to us, that dili na to malukop ang tanan kung unsay naa sa kalibutan. Dili ta pwede nga na sila naa dapat ako pud naa. Dili pag mapasalamaton sa grasya nga imong nadawat, bisan unsa man kana dako na kanang gasa ug angay ka nang magpasalamat ngadto sa Dios. Wala kay pagbalos sa Ginoo, wala kay pagampo ngadto kaniya, wala kay paghatag ug pagpasalamat ngadto kaniya, ang mahimo kang walay pulos. Tungod kay gipakatawo ka nga dunay pulos diha sa pagdaig ug pagpasalamat sa Dios. That's our rule. If you believe that there is life after death, and that belief, it should be anchored to being grateful.
because nobody entered into the second life of immortality without having a grateful heart, because only angels, saints, and a grateful heart can enter to the life after death, and that is heaven.